Desde un pequeño pueblo de Paraguay, una joven decidió perseguir sus sueños. Quería ayudar a su familia, construir un futuro mejor y cambiar su vida para siempre. Pero aquel viaje que comenzó con esperanza pronto se convirtió en una pesadilla. Una noche de repente, desaparece sin dejar rastro.mentr. A su madre de un país la buscaban desesperada. Una pregunta estremeche a todos. ¿Qué le pasó realmente a Leidy Luna Villalba? Hoy conoceres la historia de una joven lina de ilusiones. Una historia de sueños, dolor y misterio que jamás será olvidada. En un pequeño y modesto pueblo de Paraguay, rodeado de campos verdes y caminos de tierra, el amanecer iluminaba lentamente las casas dispersas. En una de ellas, Leidy Luna Villalba, una joven de 18 abrió los ojos con determinación. Y un brillo especial en su mirada. Aunque era joven, su responsabilidad y madurez sobresalían ante sus compañeros. Cada mañana comenzaba con tareas domésticas, ayudaba a su madre en la cocina, preparaba el desayuno y se aseguraba de que todo estuviera listo antes de que el resto de la familia despertara. Su padre trabajaba como carpintero mientras su madre, Humana, combinaba las labores del hogar con el cuidado de un pequeño huerto, cultivando verduras y hierbas que sustentaban a la familia. La vida no era fácil, y la economía familiar era limitada. Pero el amor, la cooperación y la perseverancia mantenían unido al hogar. Leidy sacaba con un futuro más grande que el pueblo podía ofrecer. No solo deseaba ayudar a su familia, sino también crear oportunidades para sí misma. Su gran sueño era convertirse en enfermera, estudiar, ayudar a los necesitados, y algún día poder brindar a su familia una vida digna y segura. Cada día, mientras caminaba hacia la escuela, el único instituto del pueblo, repasaba mentalmente sus metas y se motivaba para enfrentar cualquier desafío. En la escuela, Leidy destacaba por su inteligencia y dedicación. Sus maestros la describían como una estudiante brillante y trabajadora, siempre dispuesta a ayudar a sus. Su carácter amable y servicial la hacía querida por sus compañeros, quienes la admiraban no solo por sus logros académicos, sino también por su generosidad y nobleza. Su madre Humana era su mayor apoyo y confidente. Humana estaba dispuesta a sacrificar cualquier cosa para que su hija pudiera aprovechar oportunidades que cambiaran su vida. Hija sig de sueños. Nosotros siempre estaremos contigo, le decía con orgullo y preocupación, reflejando la mezcla de esperanza y temor en su mirada. Un día, la vida de Leidy tomó un giro inesperado. Llegó al pueblo la noticia de que una familia en Asunción, la capital del país, buscaba una joven que los ayes del hogar y en el cuidado de sus hijos. Lo más sorprendente era que esta familia se mudaría temporalmente a Miami y necesitaban que su asistente los acompañara en el viaje. Para Leidy, esto era mucho más que un empleo. Era la oportunidad de acercarse a sus sueños y al mismo tiempo ayudar económicamente a su familia. Humana comprendió de inmediato la importancia de esta oportunidad. Durante semanas, madre y hija se dedicaron a reunir documentos, gestionar el pasaporte, permisos y visas necesarios. Cada trámite era un acto de esperanza, pero también de ansiedad. Leidy sentía una mezcla de emoción y miedo. Nunca antes había viajado al extranjero y no sabía qué esperar. Sin embargo, su determinación era más fuerte que sus temores. Los amigos del pueblo celebraban su elección, aunque con nostalgia. La despedida se acercaba y con ella,
La certeza de que la joven que todos conocen y admiraban partiría, hacia lo desconocido. Cada noche, Juana y Leidy rezaban juntas, pidiendo protección y éxito para el viaje. Leidy se prometía a sí misma: debo ir, trabajar y regresar, mi familia lo merece. Cuando los preparativos estuvieron listos, el pueblo organizó una pequeña despedida. Vecinos, amigos y familiares se reunirán para desear suerte y decir adiós. Leidy cargaba una pequeña maleta, pero su corazón estaba lleno de sueños, miedo y emoción. Se detuvo unos segundos en los caminos de tierra, respiró profundo y miró el horizonte con esperanza. Ese momento marcó el inicio de un viaje que cambiaría su vida para siempre, y el viaje de Leidy no sería solo un traslado físico, sino el comienzo de una serie de experiencias que pondrían a prueba su valor, su resiliencia y su capacidad para enfrentar lo inesperado. Desde el pequeño pueblo de Paraguay hasta las luces y los ruidos de Miami, cada paso que daría la acercaría más a un destino que nadie podría haber anticipado. Leidy era consciente de que sus decisiones definirían su futuro, pero jamás imaginó que aquel camino lleno de ilusión se transformaría en una historia que conmovería a toda una nación. La joven que partió con sueños grandes y corazón valiente se adentraba en un mundo desconocido, dejando atrás la seguridad de su hogar y la calidez de su familia. Es y comenzaba la historia de Leidy Luna Villalba, una historia de esperanza, esfuerzo y valencia, que pronto se vería marcada por eventos inesperados y trágicos. Cada gesto, cada decisión y cada paso le acercaban a un futuro incierto, mientras el pequeño pueblo que la vio crecer seguía observando. Con el corazón dividido entre orgullo y temor, el destino tenía preparado un camino que en la más valiente de los jóvenes podría anticipar. Pero mientras Ana estaba en su hogar, entre los aromas del desayuno y los saludos de los vecinos, Leidy se acaba con un mañana lleno de posibilidades, sin imaginar que aquel viaje que parecía lleno de promesas pronto pondría a prueba todo lo que conoció y amaba. El día en que Leidy Luna Villalba debía partir, el pueblo parecía más silencioso de lo habitual. Las calles de tierra, normalmente llenas de risas de niños y el canto de los pájaros, se veían como si el mundo contuviera la respiración. Su familia estaba reunida en la pequeña casa de Juana, preparándose para despedirse. La madre abrazó a su hija con fuerza, intentando transmitir confianza y protección al mismo tiempo. Recuerda, hija, sig de sueños y cuida de ti misma. Nosotros siempre estaremos contigo, le dio Juana, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Leidy cargó su maleta, ligera en apariencia pero pesada de emociones. Cada paso hacia la estación de autobuses era un recordatorio de que estaba dejando atrás su hogar, su familia y su infancia. Sus amigos y vecinos la acompañaron hasta el autobús que la llevaría a Asunción, la capital de Paraguay, donde tomaría el vuelo internacional. Los abrazos y las palabras de aliento se mezclaban con el temor de lo desconocido. El viaje en autobús fue largo y lleno de pensamientos. Leidy miraba por la ventana, observando cómo los campos, los ríos y los caminos familiares se desvanecían en el horizonte. Cada paisaje le recordaba la vida sencilla de su pueblo y el sacrificio de su familia, para que ella pudiera tener un futuro mejor. Se prometió a sí misma no defraudarlos y aprovechar al máximo esta oportunidad al llegar a Asunción,
El bullicio de la ciudad, la brumo. Tráfico, luces y sonidos que nunca había experimentado antes, la hicieron sentir pequeña en mundo. Gigante, sin embargo, la emoción por el viaje a Miami superaba el miedo. El aeropuerto estaba lleno de pasajeros de todas partes. Y Leidy por primera vez sentía la magnitud del mundo, fuera de su pequeño pueblo. Pasó por los controles, mostró sus documentos y finalmente subió al avión, con el corazón latiendo. Rápido y la mente llena de preguntas sobre lo que la esperaba, durante el vuelo. Mientras las nubes pasaban lentamente por la ventana, Leidy pensaba en su familia y en sus sueños. Imaginaba Miami, las calles desconocidas, los edificios altos y el mar que nunca había visto. Al mismo tiempo, sentía un nudo en el estómago. Todo era nuevo y desconocido, y la idea de enfrentar un país extranjero le causaba tanto miedo como emoción. Después de varias horas, el avión aterrizó en Miami. Leidy fue recibida por la familia por la que trabajaría. Su primer encuentro con los miembros de la familia fue cordial, pero distante. No hablaban mucho español y el inglés de Leidy era limitado. La comunicación inicial fue un desafío, pero pronto comprendió que debía adaptarse rápidamente. Para poder cumplir con sus responsabilidades. Dado el primer día en la nueva casa, estuvo lleno de instrucciones y tareas. Leidy debía cuidar de los niños, ayudar con la limpieza y asistir en las labores del hogar. Cada detalle era importante y ella se esforzaba por aprender rápidamente. A pesar de la fatiga del viaje, no dejaba que el cansancio la venciera. Cada esfuerzo era un paso hacia su independencia y hacia la promesa que le había hecho a su familia. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Leidy comenzó a sentir la soledad del lugar. Extrañaba su hogar, el sonido de los pájaros en el pueblo, las calles de tierra y, sobre todo, a su madre y hermanos. La ciudad era fría y grande. Y aunque la familia era amable, el sentimiento de extrañeza crecía. Cada noche, después de acostar a los niños y terminar las tareas, se sentaba a escribir en un pequeño cuaderno, relatando sus experiencias y recordando a su familia. Escribir se convirtió en su refugio, un espacio donde podía expresar sus emociones y mantener cerca su identidad y sus raíces. A pesar de la distancia y los desafíos, Leidy no perdía la esperanza. Cada mañana se levantaba temprano, organizada y determinada a cumplir con sus responsabilidades. Aprendía nuevas palabras en inglés, observaba los hábitos de la familia y se adaptaba al ritmo acelerado de la ciudad. Su resiliencia y disciplina la ayudaban a superar el miedo y la incertidumbre. Miami era fascinante y aterradora a la vez. Los altos edificios y las luces brillantes contrastaban con la tranquilidad de su pueblo. Y el mar que por fin pudo ver desde la distancia le daba un sentimiento de libertad y nostalgia simultáneamente. Cada paseo por los alrededores era un descubrimiento. Tiendas, parques, y personas de diferentes culturas y colores que hablaban un idioma que no estaba aprendendo, o la familia para la que trabajaba valoraba su dedicación. Pero también había normas estrictas y expectativas altas. Leidy comprendió que debía equilibrar la obediencia y el aprendizaje con la preservación de su propia identidad y seguridad. La mezcla de respeto, miedo y curiosidad definía sus primeros días. Entre la rutina y la adaptación, también surgían momentos de reflexión. Pensaba en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo, de caminar por caminos de tierra en Paraguay,
A desplazarse por aqueles líneas de autos y rascacielos en Miami. Reflexionaba sobre la importancia de su decisión. Y sobre la vulnerabilidad que sentia en un país extranjero. Lejos de todo lo conocido. Durante las primeras semanas, Leidy comenzó a formar una pequeña rutina. Levantarse temprano. Preparar el desayuno de los niños. Acompañarlos a la escuela. Y cumplir con las tareas de la casa mientras aprendía inglés. Y se adaptaba a la vida urbana. Cada logro, por pequeño que fuera, la hacía sentir un poco más fuerte y más segura de sí misma. Sin embargo, la sensación de aislamiento persistía, y cada noche se preguntaba cómo sería el futuro, y si su sacrificio daría frutos. A pesar de la distancia y las dificultades, Leidy mantenía la esperanza de regresar a su pueblo algún día, con experiencias y recursos que beneficiaran a su familia. Cada sonrisa de los niños que cuidaba, cada palabra nueva aprendida y cada tarea cumplida reforzaban su determinación de no rendirse, pero el destino tenía planes que Leidy no podía anticipar. Su viaje que comenzó como una aventura linda de sueños y posibilidades, pronto se vería marcado por eventos que cambiarían su vida y la de su familia de una manera que nadie podría haber imaginado. La joven que llegó a Miami con ilusión y valencia estaba a punto de enfrentar desafíos, mucho más grandes que cualquier lección de vida que hubiera aprendido en su pueblo y. Los primeros días de Leidy en Miami fueron un reflejo de adaptación, esfuerzo y resiliencia. Cada paso que daba le acercaba a un mundo desconocido, y al mismo tiempo reforzaba su conexión con sus raíces y con la promesa que había hecho a su familia, luchar por un futuro mejor, sin importar las dificultades que se presentaran. Los primeros días de Leidy Luna Villalba en Miami estuvieron llenos de emociones encontradas. Por un lado, la fascinación por la ciudad, y sus luces brillantes, los edificios altos y la vida acelerada. Por otro, la nostalgia por su hogar en Paraguay y la familia que dejó atrás. Cada mañana, al despertar en la habitación que le había asignado la familia para la que trabajaba, recordaba el camino que la había llevado hasta allí, los abrazos de su madre, los saludos de sus amigos del pueblo y los campos verdes de su infancia, su rutina diaria intensa y demandante. Debía levantar a los niños temprano, preparar el desayuno, organizar sus cosas para la escuela, y asegurarse de que todo en la casa estuviera en orden. Además, debía aprender las normas de la familia y adaptarse al ritmo de vida estadounidense, que era muy diferente al que conocía. Las palabras en inglés sonaban extrañas en sus oídos, y aunque intentaba comprender cada instrucción, la barrera del idioma era un desafío constante. Sin embargo, Leidy no se rendía. Cada día practicaba nuevas palabras y frases con la esperanza de comunicarse mejor, y ganarse la confianza de la familia. A medida que pasaban las semanas, Leidy comenzó a notar la diferencia entre la vida en Miami y su pueblo natal. En Paraguay, todo era más tranquilo y las relaciones humanas eran más cercanas. En cambio, aquí, la rutina y la rapidez de la vida urbana imponían un ritmo distinto. A veces se sentía sola, aislada en una casa enorme, con personas que eran amables pero que no comprendían del todo sus emociones ni su cultura. En esos momentos, escribía en su cuaderno personal, relatando sus pensamientos y emociones, como un medio para mantenerse conectada con sus raíces y procesar sus sentimientos. De soledad la familia para la que trabajaba era exigente pero justa. Reconocen su dedicación y esfuerzo,
aunque a veces las expectativas parecen abrumadoras. Leidy aprendió rápidamente que debía equilibrar obediencia y eficiencia con cuidado personal, buscando siempre proteger su bienestar mientras cumplía con sus responsabilidades. Cada logro, por pequeño que fuera, le daba una sensación de orgullo y la motivaba a seguir adelante. Entre las tareas diarias y la adaptación cultural, Leidy también comenzó a explorar la ciudad durante sus breves momentos libres. Caminaba por parques cercanos, observaba las tiendas y admiraba el mar desde la distancia. Miami era fascinante y, al mismo tiempo, intimidante. Cada día ofrece nuevas experiencias, escoger otros acentos, ver la diversidad de personas y aprender. Costumbres que le resultaban completamente nuevas. Todo esto contribuyó a su crecimiento personal, pero también aumentaba la sensación de vulnerabilidad que sentía en un país extranjero. A medida que pasaban los meses, Leidy comenzó a crear pequeñas rutinas de confort. Cocinaba algunas recetas de Paraguay que le recordaban a su hogar. Escuchaba música de su país y hablaba por videollamada con su familia siempre que podía. Estos momentos le daban fuerza y la ayudaban a mantener su identidad intacta, mientras se adaptaba a un mundo completamente distinto. Sin embargo, no todo era armonía. Leidy también enfrentaba situaciones inesperadas que probaban su resiliencia. En una ocasión, los niños bajo su cuidado tuvieron un accidente menor, lo que la obligó a actuar rápidamente y demostrar responsabilidad y calma bajo presión. En otra, la familia organizó una reunión social importante, y Leidy debía cumplir con múltiples tareas simultáneamente. Cuidar a los niños, mantener la casa impecable y atender las demandas de los invitados. Cada experiencia, aunque desafiante, le enseñaba habilidades nuevas y fortalecía su carácter. Mientras Leidy navegaba entre sus responsabilidades y la adaptación cultural, comenzó a formarse un vínculo especial con los niños. Su paciencia, amabilidad y cuidado genuino hicieron que los pequeños se sintieran cómodos y seguros a su lado. Estos momentos le brindaban satisfacción y la reconfortaban, recordando por qué había elegido ese camino, para ayudar y cuidar de otros, al mismo tiempo que construía un futuro mejor para él y su familia. A pesar de sus esfuerzos, la joven también enfrentaba momentos de miedo y ansiedad. La ciudad, aunque hermosa, tenía rincones desconocidos y situaciones imprevisibles. La falta de familiaridad con el entorno, las diferencias culturales y la barrera del idioma generaban una sensación de fragilidad. No obstante, cada noche, al terminar sus tareas, Leidy reflexionaba sobre su situación y fortalecía su determinación. Recordaba las palabras de su madre: "Sig tus sueños hija, y nunca olvides de don vienes". Con el tiempo, Leidy comenzó a sentirse un poco más segura en su entorno. Comprendió que debía ser proactiva, aprender rápidamente y siempre estar alerta. La experiencia de vivir en un país extranjero le enseñó lecciones valiosas sobre independencia, responsabilidad y adaptabilidad. Sin embargo, el destino tenía planes que ella y su familia podrían haber anticipado. Los días de Leidy en Miami estaban llenos de esfuerzo, descubrimientos y pequeñas victorias, pero también de vulnerabilidad y desafíos. Cada jornada le acercaba a un futuro incierto, y aunque mantenía la esperanza de regresar a Paraguay algún día, el mundo que la rodeaba estaba lleno de riesgos y situaciones que pondrían a prueba su fortaleza emocional y física. En estos primeros meses, Leidy comenzó a comprender la magnitud de su decisión: dejar su hogar,
Su familia y su pueblo para enfrentar un mundo completamente desconocido. Cada día en aprendizaje. Cada tarea cumplida reforzaba su carácter y cada desafío la preparaba, sin saberlo, para acontecimientos que cambiarían su vida de manera irreversible. La joven que había partido, llena de sueños y esperanza ahora, vivía en un entorno totalmente nuevo, donde la independencia y la adaptación eran esenciales. Sus primeros meses en Miami fueron un periodo de descubrimiento, esfuerzo y preparación, que demostraría cuán fuerte y resiliente podía ser. Sin embargo, mientras Leidy se adaptaba, la vida le guardaba sorpresas que pronto transformarían su historia en algo que conmovería no solo a su familia, sino a todo su país. Así, la vida de Leidy en Miami comenzó con entusiasmo, miedo y responsabilidad, estableciendo la base de una historia que pronto pasaría de la esperanza a la incertidumbre, y de la rutina diaria a una tragedia que marcaría su nombre en la memoria de todos. Los meses iniciales en Miami habían dado a Leidy Luna Villalba una sensación de independencia y logro. Había aprendido a cuidar de los niños, a comunicarse mejor en inglés y a adaptarse a los costumbres de la familia que la había acogido. Sin embargo, bajo la superficie de la rutina diaria, comenzaron a aparecer señales inquietantes que presagiaban que su vida estaba a punto de cambiar de manera drástica. Una tarde, mientras cuidaba de los niños, Leidy notó algo extraño en la actitud de la familia hacia ella. Pequeños comentarios sobre mantener siempre disponible, no preguntar demasiado y hacer exactamente lo que se le pedía, empezaron a acumularse, generando una sensación de incomodidad. Aunque al principio intentó ignorarlo, algo en su intuición le decía que debía prestar atención. La joven recordaba las palabras de su madre, siempre confía en tu instinto. Hija, al pasar los días, estos sentimientos se intensificaron. La familia empezaba a mostrar actitudes más estrictas y menos tolerantes a errores menores. Un incidente en particular la alertó. Uno de los niños derramó accidentalmente un vaso de jugo en el comedor, y aunque fue un accidente sin importancia, la reacción de los adultos fue excesivamente severa. Leidy sintió miedo y confusión, preguntando si había algo que no entendía sobre las reglas de la casa o sobre las expectativas de la familia. Además, comenzaron a surgir restricciones en su movilidad. Antes podía salir al parque con los niños o hacer recreos cercanos, pero poco a poco la familia limitó su acceso al exterior, alegando seguridad y preocupación por la ciudad. Aunque parecía razonable a simple vista, Leidy comenzó a notar que cada salida estaba controlada y cada interacción con el mundo exterior era monitoreada. La sensación de estar observada constantemente la hacía sentirse vulnerable y aislada. Una noche, mientras revisaba su cuaderno y escribía sobre los eventos del día, escuchó conversaciones susurradas entre los adultos que no podía comprender completamente, pero que transmitían un tono de secreto y tensión. Intentó preguntar qué significaban esas palabras, pero la familia respondió con evasivas y cambios de tema. Y esa sensación de misterio y ocultamiento la hizo sentir que había algo más grande y peligroso que no entendía al mismo tiempo. Leidy comenzó a extraer cada vez más a su familia en Paraguay. Las llamadas de videoconferencia eran breves y limitadas. Cualquier intento de prolongarlas era interrumpido por recordatorios de la familia anfitriona de que debía concentrarse en sus responsabilidades. Esta combinación de aislamiento,
Vigilancia y falta de libertad, comenzó a generar en Leidy un creciente sentimiento de ansiedad. Un día, mientras cuidaba a los niños en el jardín, notó la presencia de una persona extraña cerca de la propiedad. Al principio pensó que era un vecino o un transeúnte común, pero algo en su comportamiento la puso en alerta. Observaba la casa con detenimiento y parecía esperar algo. Leidy sintió un escalofrío y decidió volver al interior, cerrando la puerta y asegurándose de que los niños estuvieran seguros. Aunque no ocurrió nada en ese momento, la sensación de peligro se hizo más intensa. En las semanas siguientes, otros incidentes menores comenzaron a acumularse. Objetos desaparecen temporalmente. Mensajes de advertencia velados se daban. Caer en conversaciones cotidianas. Y pequeños cambios en la rutina habitual de la familia anfitriona, hacían que Leidy se sintiera atrapada y desconcertada. La joven no podía compartir estos sentimientos con nadie, ya que no conocía a nadie fuera de la familia que pudiera ayudarla o entender la situación. A pesar de todo, Leidy intentaba mantenerse positiva y cumplir con sus obligaciones. Continuaba cuidando a los niños con dedicación, realizando las tareas domésticas y practicando inglés para mejorar su comunicación. Sin embargo, cada día que pasaba, la sensación de que algo estaba mal se volvía más fuerte. Su intuición le decía que debía estar alerta y protegerse, aunque no sabía exactamente qué o de qué y acute en los momentos de calma eran escasos. Cada salida al exterior, cada interacción con personas desconocidas y cada comentario de la familia la hacían sentir que estaba caminando sobre un terreno inestable. A veces, en la soledad de su habitación, Leidy lloraba en silencio, sintiendo miedo y confusión, pero también una determinación silenciosa de no rendirse. A medida que los días avanzaban, se hicieron evidentes los primeros signos de un peligro inminente. Leidy comenzaba a comprender que su vida había cambiado radicalmente. Ya no estaba solo en un país extranjero, adaptándose a nuevas costumbres, sino que se encontraba en un entorno donde su seguridad y libertad estaban limitadas. Cada acción, cada decisión y cada palabra estaban siendo observadas y posiblemente controladas por otros en ese periodo. La joven también comenzó a notar comportamientos contradictorios de la familia. Por un lado, momentos de aparente amabilidad y preocupación, y por otro, señales sutiles de control y manipulación. Esta dualidad aumentaba su confusión y miedo, y aunque intentaba razonar cada situación, su instinto le decía que debía mantenerse alerta y preparar un plan mental para cualquier eventualidad. Mientras tanto, la distancia con su familia en Paraguay se hacía sentir cada vez más. La nostalgia y la incertidumbre comenzaban a afectar su ánimo y concentración, pero Leidy sabía que debía mantenerse fuerte. Comprendía que cualquier señal de debilidad podía empeorar su situación, y que debía encontrar la manera de proteger sin llamar la atención en así, la vida de Leidy en Miami, que había comenzado con ilusión y esperanza, empezaba a transformarse lentamente en una situación tensa y peligrosa. Los primeros signos de amenaza, sutiles pero persistentes, comenzaban a marcar el inicio de un periodo que desafiaría su valencia, su inteligencia y su capacidad de ansiedad el viaje que había comenzado con sueños de futuro y libertad. Se enfrentaba ahora a un laberinto de restricciones, vigilancia y misterio. Cada día, Leidy debía equilibrar la obediencia con la precaución, y la rutina diaria con la preparación para lo inesperado. Lo que parecía un simple empleo en él,
Extranjero se estaba convirtiendo en una situación mucho más compleja y peligrosa de lo que jamás podría haber imaginado. Los días continuaban pasando, y la sensación de amenaza que Leidy Luna Villalba percibía en Miami se intensificaba. Lo que al principio eran señales sutiles de incomodidad y control, comenzaba a transformarse en situaciones que generaban verdadero miedo. Cada mirada de los adultos, cada comentario cargado de doble sentido y cada pequeña limitación se sumaban a ambiente que se volvía más opresivo con el tiempo. Una tarde, mientras organizaba los juguetes de los niños en la sala, notó que la familia discutía en voz baja en otra habitación. Las palabras eran apenas audibles, pero el tono era grave y autoritario. Aunque no podía entender todos los detalles, Leidy captó palabras como necesario y mantenerlo bajo control, lo que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. La joven comprendió que algo grave estaba siendo planeado, aunque no sabía exactamente qué ni cómo. Además, comenzaron a surgir restricciones más estrictas en su rutina. Salir a la calle, hablar por teléfono o conectarse por videollamada con su familia se volvió un proceso supervisado y controlado. Cada intento de pedir más libertad o de aclarar situaciones era recibido con excusas o cambios de tema, reforzando la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. Leidy se daba cuenta de que estaba atrapada en un entorno donde cada acción y palabra eran vigiladas. Los niños, cariñosos y confiados, también comenzaban a reflejar cambios en su comportamiento. Parecían tensos y cautelosos y a veces le lanzaban miradas preocupadas cuando los adultos se acercaban. Esto aumentaba el nerviosismo de Leidy, quien empezaba a darse cuenta de que no solo ella estaba bajo presión, sino que la situación afectaba a todos en la casa. Una noche, mientras intentaba descansar en su habitación, escuchó ruidos extraños provenientes del piso superior. Al principio pensó que eran objetos que caían o movimientos habituales de la casa, pero pronto distinguió voces murmurando su nombre. El miedo se apoderó de ella, y decidió permanecer en silencio, tratando de no hacer ruido. Y esa noche apenas pudo dormir, sintiendo que algo peligroso se estaba acercando al día siguiente. Un incidente menor se convirtió en una alarma para Leidy, mientras ayudaba con la limpieza de la cocina. Uno de los niños derramó accidentalmente un poco de leche sobre la mesa. La reacción de la familia fue desproporcionada. Gritos, reproches y una advertencia seria sobre consecuencias. Leidy comprendió que cada error, incluso accidental, podía ser motivo de severas medidas, lo que aumentaba su sensación de peligro. El aislamiento se profundizaba. La comunicación con su familia en Paraguay se volvió cada vez más limitada y los pocos mensajes que podía enviar eran supervisados o interrumpidos. La joven comprendió que no podía confiar en nadie más que en sí misma. Cada pensamiento y acción debía ser calculada cuidadosamente. Además, comenzaron a aparecer cambios extraños en el comportamiento de los adultos. La misma amabilidad que habían mostrado al principio se alternaba con actitudes frías y autoritarias. A veces, un gesto amable venía acompañado de amenazas implícitas. Otras veces, palabras amables ocultaban intenciones de control y manipulación. Leidy sentía que estaba atrapada en un juego psicológico del que no podía escapar. Consciente de que debía protegerse, comenzó a idear formas de mantener cierta seguridad personal. Aprendió a identificar momentos de peligro,
e evaluar las actitudes de los adultos, y a mantener siempre un perfil bajo mientras cumplía con sus responsabilidades. Cada día se convertía en una combinación de obediencia, observación y precaución. Mientras trataba de conservar su libertad interior, a pesar de la tensión y el miedo, Leidy encontraba pequeñas fuentes de fortaleza. Los recuerdos de su hogar en Paraguay, las palabras de su madre y la conexión con los niños que cuidaba le daban motivos para seguir adelante. Cada pequeña victoria en el manejo de sus tareas y en la adaptación a la vida urbana era un recordatorio de su capacidad de resiliencia y valentía. Sin embargo, el peligro ya no era solo psicológico. Una tarde, mientras caminaba por un pasillo de la casa, un adulto le interceptó de manera brusca, revisando sus pertenencias y cuestionando sus movimientos con una actitud intimidante. Leidy sintió por primera vez que su integridad física podía estar en riesgo, y que la situación se estaba convirtiendo en algo mucho más serio de lo que había imaginado. El ambiente en la casa se volvió opresivo. Cada día traía nuevas restricciones, vigilancia constante y una sensación creciente de peligro inminente. La joven, que había llegado a Miami con esperanza y sueños, ahora enfrentaba un entorno donde su libertad, seguridad y bienestar estaban seriamente comprometidos. Leidy comprendió que estaba atrapada en una situación crítica. Cualquier movimiento en falso, cualquier palabra mal interpretada, podría desencadenar consecuencias graves. La ansiedad y el miedo se mezclaban con la determinación de sobrevivir y protegerse. Su vida, que antes había estado llena de ilusión y esperanza, se veía amenazada por fuerzas fuera de su control, mientras la joven intentaba mantener la calma y la normalidad. El peligro continuaba creciendo silenciosamente. Cada acción de la familia, cada restricción, cada mirada y cada murmullo eran recordatorios de que algo terrible podría suceder en cualquier momento. La tensión se acumulaba, y Leidy comenzaba a entender que el curso de su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Así, la historia de Leidy Luna Villalba entraba en un periodo de crisis. La mezcla de aislamiento, control, amenazas implícitas y restricciones crecientes configuraba un escenario donde el peligro era cada vez más evidente. El viaje que comenzó con esperanza y sueños, ahora se transformaba en una lucha silenciosa por la supervivencia, y cada día que pasaba aumentaba la tensión y el riesgo de un desenlace trágico. El ambiente en la casa de la familia en Miami se volvió cada vez más opresivo para Leidy Luna Villalba. Lo que al principio había sido una sensación de incomodidad y pequeñas restricciones, ahora se transformaba en un control constante y situaciones que amenazaban su seguridad física y emocional. Cada día era un desafío, y cada decisión podía tener consecuencias imprevisibles. Una tarde, mientras Leidy organizaba la sala de juegos, notó que uno de los adultos la observaba con atención exagerada. Sus movimientos y gestos eran estudiados, como si quisieran asegurarse de que ella no cometiera ningún error. La joven sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La vigilancia constante estaba comenzando a sofocarla. Se preguntó cómo había llegado a esta situación y recordó con nostalgia su vida en Paraguay, donde cada día estaba lleno de libertad y cariño familiar. Los niños, aunque confiados y afectuosos, empezaban a mostrar signos de ansiedad ante las tensiones de los adultos. Sus sonrisas eran más tímidas, y a veces lanzaban miradas preocupadas a Leidy, como si quisieran advertirle de algo. Esto aumentaba la sensación de peligro que la joven sentía,
y comprendió que no estaba sola. En su sufrimiento, los más pequeños también eran víctimas de la situación. Una noche, Leidy fue despertada por ruidos extraños provenientes del piso superior. Pasos que no reconocía, murmullos que no podía entender completamente, y un silencio interrumpido por pequeñas advertencias verbales. La joven decidió permanecer en su habitación, escondida bajo las sábanas, sintiendo miedo y vulnerabilidad. Esa noche apenas pudo dormir, y cada minuto que pasaba la llenaba de ansiedad. Al día siguiente, se produjo un incidente que marcó un antes y un después en la percepción de peligro de Leidy. Mientras preparaba la comida, la familia reaccionó de manera desproporcionada ante un error menor. Un niño dejó caer un vaso de agua sobre la mesa. Los gritos y reproches fueron severos y llenos de amenaza. La joven comprendió que cualquier fallo, incluso accidental, podía desencadenar consecuencias graves. Su corazón latía con fuerza, y la sensación de vulnerabilidad se intensificaba. La comunicación con su familia en Paraguay se volvió más difícil. Los mensajes eran monitoreados, y cualquier intento de pedir ayuda se encontraba con excusas o restricciones. Leidy comprendió que debía depender únicamente de su ingenio y prudencia. Cada acción debía ser cuidadosamente calculada para evitar conflictos y proteger su seguridad. Además, los comportamientos de la familia anfitriona se volvían cada vez más imprevisibles. Momentos de amabilidad eran seguidos de actitudes frías y autoritarias. Las advertencias implícitas se mezclaban con promesas de recompensas, creando un ambiente psicológico confuso y amenazante. Leidy debía aprender a leer las señales y actuar con cautela, sin mostrar miedo ni duda. Un día, mientras realizaba tareas domésticas, uno de los adultos la confrontó de manera brusca, revisando sus pertenencias y cuestionando sus movimientos con un tono intimidante. La joven sintió por primera vez que su integridad física podía estar en riesgo, y que las acciones de la familia no eran solo control psicológico, sino que podían derivar en consecuencias físicas. La sensación de estar atrapada en una trampa aumentaba con cada interacción. Leidy comenzó a tomar precauciones más elaboradas. Aprendió a identificar patrones en el comportamiento de los adultos, a prever situaciones de riesgo y a mantener un perfil bajo mientras cumplía con sus tareas. Cada día era una combinación de obediencia, vigilancia y estrategia personal. La joven comprendía que cualquier descuido podía empeorar su situación y la tensión se trasladó también a los momentos de interacción con los niños, aunque sentía un profundo cariño por ellos. La presión constante de la vigilancia y la amenaza implícita hacía que las actividades cotidianas se volvieran estresantes. Cada sonrisa, cada juego, cada gesto debía ser manejado con cuidado para no provocar incidentes. A medida que la amenaza se intensificaba, Leidy reflexionaba sobre su situación. Recordaba su vida en Paraguay, la calidez de su familia y la seguridad de su hogar, contrastando con el ambiente hostil que ahora la rodeaba. La nostalgia y el miedo se mezclaban con la determinación de sobrevivir y protegerse a sí misma y a los niños que cuidaba. Los días se sucedían llenos de tensión, miedo y vigilancia constante. Cada acción de la familia, cada restricción, cada mirada y cada murmullo reforzaban la sensación de peligro inminente. Leidy comprendió que la situación estaba escalando rápidamente, y que la rutina diaria se había transformado en una lucha silenciosa por su seguridad y libertad. A pesar de todo,
La joven mantiene la esperanza de encontrar una salida. Su resiliencia y determinación eran sus mayores aliados. Cada momento de calma se convertía en un respiro, una oportunidad para planear y evaluar su entorno. Mientras la amenaza seguía creciendo de manera silenciosa pero constante, el peligro ya no era solo psicológico. La combinación de control estricto, vigilancia constante y comportamientos intimidantes indicaba que la situación podía volverse física en cualquier momento. Leidy entendió que debía estar preparada, que cada movimiento, palabra y decisión debía ser cuidadosamente considerada, dadas y la vida de Leidy en Miami alcanzaba un punto crítico. La ilusión y la esperanza que la habían traído hasta allí se enfrentaban a un peligro tangible y creciente. Cada día representaba un desafío, y la joven debía equilibrar la obediencia con la precaución, la rutina diaria con la preparación para lo inesperado. El escenario estaba listo para que los eventos tomaran un giro irreversible. La historia de Leidy, que comenzó con sueños y promesas, ahora se encontraba al borde de una tragedia que transformaría para siempre su vida y la de quienes la rodeaban. Los días que Leidy Luna Villalba había pasado en Miami habían dejado de ser rutina para convertirse en una cadena constante de tensión y miedo. La joven comprendía que cada palabra, cada movimiento y cada gesto eran observados y analizados, y que cualquier error podría desencadenar consecuencias graves. El peligro ya no era abstracto ni sutil, era tangible y omnipresente. Una tarde, mientras preparaba la merienda de los niños, escuchó un tono de voz diferente, autoritario y firme, proveniente del piso superior. Uno de los adultos la llamaba, exigiendo explicaciones sobre pequeñas tareas y cuestionando su eficiencia. Leidy sintió que sus manos temblaban, pero se obligó a mantener la calma, recordando los métodos que había aprendido para manejar la tensión, respirar profundo, hablar despacio y obedecer sin mostrar miedo. La presión psicológica había alcanzado niveles extremos. Las amenazas implícitas se convierten en advertencias directas. Si cometes un error, habrá consecuencias, decían en varias ocasiones. Y aunque no había agresión física, el tono y la intención eran claros. Leidy comprendió que la situación estaba escalando hacia algo más serio, y que debía prepararse para cualquier eventualidad. Durante ese periodo, la joven también comenzó a notar cambios en la actitud de los niños. Aunque confiaban en ella, reflejaban miedo y ansiedad ante las tensiones de los adultos. Las sonrisas eran tímidas y los juegos se realizaban bajo la supervisión constante. Cada gesto, cada mirada, le recordaba a Leidy que debía protegerlos, así como a sí misma, de los posibles peligros que se habían abandonado un día. Mientras realizaba tareas domésticas, uno de los adultos la confrontó de manera más agresiva que nunca. Revisaron sus pertenencias, cuestionaron sus movimientos y la obligaron a explicar cada acción de su rutina. La joven sintió una mezcla de miedo y determinación. Entendía que debía mantener la calma, pero también sabía que la situación podía volverse física en cualquier momento. El aislamiento era absoluto. Las llamadas con su familia en Paraguay eran cada vez más cortas y controladas. La joven comprendió que no podía depender de nadie para recibir ayuda inmediata. Cada acción debía ser calculada, cada palabra cuidadosamente elegida. La sensación de vulnerabilidad era intensa, pero también fortalecía su resiliencia. A medida que pasaban los días,
Leidy comenzó a identificar patrones en el comportamiento de los adultos. Momentos de aparente amabilidad eran seguidos de críticas, advertencias o cambios de actitud. La joven comprendió que debía ser estratégica, observando cada detalle para anticipar riesgos y protegerse. Cada gesto de los adultos era analizado y memorizado. Cada interacción se convertía en una prueba de su ingenio y fortaleza, y alcanzó su punto máximo cuando un incidente aparentemente menor se transformó en un evento crítico. Mientras ayudaba a los niños con una tarea, uno de ellos cometió un error que desencadena gritos y reproches severos por parte de la familia. Leidy sintió que la situación estaba fuera de control. La violencia psicológica era directa y la presión insoportable. Su corazón latía con fuerza, y la adrenalina le permitió reaccionar con rapidez, y mantener la calma frente a los niños. Es momento crítico también mostró la capacidad de Leidy para mantener la compostura bajo presión. A pesar del miedo y la ansiedad, logró calmar a los niños, completar las tareas y cumplir con las demandas de los adultos, sin empeorar la situación. Cada acción estaba calculada para proteger a los más vulnerables y a sí misma, mientras buscaba oportunidades para preservar su seguridad. Sin embargo, la sensación de peligro persistía. La joven comprendió que estaba atrapada en un entorno donde cada decisión, cada movimiento y cada palabra podían tener consecuencias graves. La rutina diaria se había transformado en una lucha constante por la supervivencia, donde la vigilancia, las amenazas y el control psicológico eran parte de cada momento. Durante ese tiempo, Leidy también comenzó a reflexionar sobre su vida y sus decisiones. Recordaba su infancia en Paraguay, la calidez de su hogar y los abrazos de su familia, contrastando con la frialdad y el control que ahora experimentaba. Estas reflexiones fortalecen su determinación de sobrevivir y mantener su dignidad a pesar de la adversidad. Los días críticos también la llevaron a desarrollar estrategias de defensa personal y observación. Aprendió a identificar momentos de vulnerabilidad en la familia, a anticipar posibles conflictos y a manejar la tensión, de manera que no desencadenara confrontaciones directas. Cada pequeño logro en ese sentido le daba una sensación de control parcial sobre un entorno que, de otro modo, era impredecible, y dado el punto crítico se consolidó cuando Leidy comprendió que no podía depender de nadie para garantizar su seguridad. La situación estaba fuera de su control y, aunque seguía cumpliendo con sus responsabilidades, sabía que debía estar siempre alerta. La combinación de miedo, vigilancia y manipulación psicológica había alcanzado un nivel que ponía a prueba su capacidad de resistencia y fortaleza, así. La historia de Leidy Luna Villalba alcanzó un momento de máxima tensión. La ilusión y la esperanza con las que había llegado a Miami se enfrentaban a una realidad de control, amenazas y riesgo constante. Cada día representaba un desafío para su integridad. Cada interacción podía ser un peligro y cada momento distracción un riesgo. La joven se encontraba al borde de una tragedia que transformaría su vida de manera irreversible. Mientras la tensión llegaba a su cúspide, Leidy comprendió que su supervivencia dependía de su ingenio, resiliencia y capacidad de adaptación. La historia, que comenzó con sueños y oportunidades, ahora se encontraba en un punto crítico, donde el peligro y la incertidumbre definían cada paso de su camino. El ambiente en la casa se había vuelto insoportable. La tensión que Leidy Luna Villalba
había sentido durante semanas, alcanzaba ahora un nivel que rezaba lo intolerable. Cada movimiento era observado. Cada palabra era analizada, y cada acción era susceptible de desencadenar una reacción inesperada. La joven, aunque experimentada, ahora en manager el miedo, sentía que la situación estaba a punto de explotar. Una tarde, mientras realizaba tareas domésticas, notó un cambio drástico en la actitud de los adultos. La amabilidad momentánea desapareció por completo, reemplazada por un control rígido y directo. Las miradas eran frías, los comentarios cargados de amenaza, y la supervisión era constante. La sensación de peligro físico ya no era solo una posibilidad, era inminente. Los niños, aunque confiaban en Leidy, mostraban signos claros de ansiedad. Sus juegos eran cada vez más cortos y cautelosos, y sus miradas buscaban constantemente la aprobación de los adultos. La joven entendió que cualquier error, por pequeño que fuera, podría tener consecuencias devastadoras no solo para ella, sino también para el hasta ese día. Un incidente menor se convirtió en el catalizador de la tragedia. Mientras ayudaba a los niños con una actividad, uno de ellos cometió un error que fue interpretado por los adultos como un fallo grave. La reacción fue inmediata: gritos, amenazas y un despliegue de control extremo. Leidy sintió un miedo profundo, pero también la necesidad urgente de mantener la calma y proteger a los niños. Intentó razonar y explicar la situación, pero los adultos no escuchaban. Cada palabra parecía intensificar la tensión. La joven comprendió que no había margen para errores en hay explicaciones. La situación había llegado a un punto crítico. La combinación de miedo, vigilancia y presión psicológica la dejó paralizada por unos segundos que parecieron eternos. Mientras la tensión se acumulaba, Leidy notó que sus opciones se reducían drásticamente. No podía escapar sin llamar la atención, no podía comunicarse con su familia sin riesgo, y no podía confrontar a los adultos directamente. Cada movimiento debía ser calculado, cada respiración medida. La sensación de vulnerabilidad y peligro era total. Los minutos siguientes fueron un torbellino de emociones. La joven luchaba por mantener el control, mientras los adultos continuaban su despliegue de autoridad y amenaza. La adrenalina recorría su cuerpo, mezclando miedo y determinación. Cada instante era una prueba de resistencia y astucia, y Leidy sabía que un solo error podría cambiarlo todo. En medio de la crisis, los niños buscaron refugio cerca de ella, mostrando su confianza en la protección que les brindaba. Leidy los abrazó, tratando de transmitir seguridad, mientras sentía como el miedo se apoderaba de su propio corazón. La responsabilidad de mantenerlos a salvo aumentaba la presión, pero también reforzaba su determinación de sobrevivir. A medida que los adultos intensificaban su control, Leidy comenzó a planear mentalmente posibles formas de enfrentar la situación. Cada opción tenía riesgos, pero la joven comprendió que debía estar lista para actuar si la situación se volvía físicamente peligrosa. Su instinto de supervivencia estaba alerta, y su ingenio se convirtió en su herramienta más poderosa. En medio del caos, pequeños detalles comenzaron a indicar que la tragedia podía materializar en cualquier momento. Miradas cargadas de amenaza, comentarios velados sobre control y obediencia, y la ausencia total de compasión creaban un escenario en el que la vulnerabilidad de Leidy era absoluta. Cada instante confirmaba que la situación había llegado a un punto de no había marca atrás. La presión psicológica
se combinaba con la amenaza física implícita. Leidy comprendió que debía mantener la calma, proteger a los niños y buscar oportunidades para evitar un desenlace fatal. Su resiliencia, inteligencia y capacidad de observación serían cruciales para enfrentar lo que estaba por venir. Durante ese periodo, la joven reflexiona sobre su vida, sus sueños y su familia. Recordaba Paraguay, la calidez de su hogar y los abrazos de su madre, contrastando con el frío y la hostilidad que ahora la rodeaban. Estos recuerdos le darán fuerza para enfrentar la tragedia con determinación y valencia, aunque el miedo seguía presente en cada latido de su corazón. Finalmente, la situación llegó a un punto en el que las acciones de los adultos podían desencadenar un desenlace irreversible. La combinación de control, vigilancia y presión extrema había creado un escenario donde la tragedia ya no era solo posible, era inminente. Leidy debía enfrentar la realidad con toda su fuerza y preparación, consciente de que cualquier movimiento podría determinar su destino y el de los niños que protegía así. La historia de Leidy Luna Villalba alcanzó su momento más crítico. La ilusión y la esperanza con las que había llegado a Miami se enfrentaban a una realidad de control absoluto, amenazas constantes y peligro inminente. Cada instante se convirtió en una prueba de resistencia, ingenio y fortaleza emocional. Y el desenlace, aunque desconocido, estaba a punto de definirse en los próximos momentos. Tras los momentos de máxima tensión que Leidy Luna Villalba había experimentado, la situación en la casa comenzó lentamente a cambiar. Aunque el peligro no había desaparecido, los eventos críticos habían dejado marcas profundas tanto en la joven como en los niños bajo su cuidado. Cada gesto, cada palabra y cada acción quedaban grabados en su memoria, recordando la magnitud de lo sucedido de la familia anfitriona. Tras los incidentes, mostró actitudes más mesuradas, aunque el control y la vigilancia seguían presentes. Leidy comprendió que cualquier relajación en su atención podía ser peligrosa. La experiencia vivida la había hecho más consciente de los riesgos y más estratégica en su comportamiento. Cada movimiento era calculado y cada palabra cuidadosamente medida para evitar conflictos. Los niños, aunque habían recibido la protección de Leidy, también reflejaban los efectos del trauma. Sus comportamientos cambiaban. A veces mostraban ansiedad, miedo o desconfianza hacia ciertos adultos. La joven se convirtió en su refugio, el único espacio donde podían sentir seguros. Cada sonrisa que lograba sacarlos era un pequeño triunfo. Una señal de que su cuidado había marcado la diferencia en medio de la adversidad. Leidy, por su parte, comenzaba a procesar el impacto emocional de lo ocurrido. La mezcla de miedo, angustia y alivio por haber sobrevivido a los momentos críticos la llevó a reflexionar sobre su propia resiliencia. Entendió que había aprendido a enfrentar situaciones extremas y a proteger tanto a sí misma como a quienes dependían de ella. Desarrollando habilidades que jamás había imaginado. La comunicación con su familia en Paraguay se volvió una fuente vital de apoyo. Aunque los mensajes seguían siendo limitados y vigilados, cada llamada era un recordatorio de su hogar, su origen y amor que la esperaba lejos. Estas conexiones la fortalecen emocionalmente y le daban motivos para seguir adelante, recordando que no estaba sola, aunque la distancia física fuera inmensa. Con el tiempo, comenzaron a aparecer las primeras oportunidades para hablar sobre lo ocurrido.
Leidy compartió sus experiencias con algunas personas de confianza, relatando la intensidad de la prisión y el peligro que había enfrentado. Aunque no todos podían comprender completamente su vivencia, la joven encontró en estas conversaciones una forma de liberar la tensión acumulada y procesar el trauma de la experiencia. También la llevó a reflexionar sobre las dinámicas de poder y control en los entornos en los que trabajaba. Comprendió que no todas las situaciones laborales eran seguras y que debía estar alerta ante señales de manipulación, vigilancia extrema o abuso. Esta conciencia se convirtió en una herramienta crucial para protegerse en el futuro. A nivel emocional, Leidy experimentó una mezcla de sentimientos: alivio por haber sobrevivido, tristeza por la tensión y el miedo vividos, y gratitud por la fortaleza que había descubierto en sí misma. Cada emoción era un recordatorio de que la experiencia había sido transformadora, moldeando su carácter y su capacidad de resiliencia de manera profunda that los días posteriores a los eventos críticos también estuvieron marcados por la adaptación a una nueva normalidad dentro de la casa. Aunque la vigilancia y el control continuaban, Leidy logró establecer rutinas que le permitieron sentirse más segura y mantener un cierto equilibrio emocional. Cada acción era cuidadosamente planificada, y cada interacción estaba guiada por la experiencia acumulada durante las semanas de tensión y extremidad. La joven también comenzó a planear su futuro inmediato. Sabía que debía mantener la prudencia, pero también estaba determinada a encontrar formas de proteger su libertad y bienestar a largo plazo. Esta planificación estratégica incluía formas de comunicación segura con su familia, estrategias para evitar conflictos y métodos para preservar su salud emocional en un entorno todavía incierto. Con el tiempo, las primeras repercusiones externas comenzaron a manifestarse. Amigos y familiares de Paraguay recibieron información parcial sobre la situación de Leidy, lo que generó preocupación y llevó a algunos a iniciar gestiones para ofrecer apoyo. Aunque la joven no podía comunicarse libremente, estas acciones externas representaban una esperanza de que, eventualmente, su situación podría mejorar. La experiencia vivida también fortaleció en Leidy un sentido profundo de responsabilidad y empatía. Había aprendido que, incluso en circunstancias extremas, era posible proteger y cuidar de otros, y que la resiliencia personal podía marcar la diferencia en la vida de quienes dependían de ella. Cada pequeño gesto de apoyo y protección se convirtió en un testimonio de su fuerza interior. A medida que los días pasaban, Leidy comenzó a recuperar cierta estabilidad emocional. Aunque la memoria de los momentos críticos seguía presente, la joven encontró formas de procesar el trauma y mantener la esperanza. La combinación de resiliencia, apoyo familiar y estrategias de autoprotección le permitió enfrentar el presente con más seguridad y confianza. Finalmente, la historia de Leidy en Miami durante este periodo dejó una lección clara. Incluso en las situaciones más adversas, la fortaleza interna, la capacidad de adaptación y la determinación para protegerse a sí mismo y otros podían convertirse en herramientas esenciales de supervivencia. La experiencia, aunque dolorosa, transformó su carácter y consolidó su capacidad para enfrentar desafíos futuros. La joven comprendió que, aunque la tragedia había ocurrido y el peligro había sido real, la manera en que había enfrentado los eventos críticos definía su resiliencia y determinación. Cada día, cada acción y cada decisión tomada durante ese tiempo reforzaban su identidad,
y su capacidad de superar adversidades, marcando un antes y un después en su vida. 3 semanas de tensión, miedo y vigilancia constante. Leidy Luna Villalba comenzaba lentamente a recuperar un sentido de normalidad y seguridad. La experiencia vivida en Miami había sido desgarradora, pero también había revelado su fortaleza. Resiliencia y capacidad para enfrentar situaciones extremas. Cada día que pasaba le permitía reconstruir su confianza y aprender de lo ocurrido. Aunque la familia anfitriona seguía presente en su entorno, las estrategias de autoprotección de Leidy y su capacidad de anticipar riesgos le daban mayor control sobre su vida diaria. Había aprendido a leer los gestos, las palabras y las actitudes de los adultos, permitiendo mantenerse alerta sin caer en el pánico. Esta habilidad le daba una sensación de poder en medio de un entorno que antes la había hecho sentir completamente vulnerable. Los niños bajo su cuidado también comenzaban a mostrar signos de recuperación. Las sonrisas volvieron a aparecer, aunque tímidas, y los juegos diarios recobraron un ritmo más relajado. Leidy se convirtió en un refugio de seguridad y carico, demostrando que, incluso en medio del trauma, es posible brindar cuidado y apoyo a otros. Cada momento de tranquilidad compartida era un pequeño triunfo, un recordatorio de que su esfuerzo y dedicación habían marcado la diferencia. La comunicación con su familia en Paraguay se convirtió en un pilar fundamental para su bienestar emocional. Cada videollamada y mensaje representaba un recordatorio de amor, pertenencia y apoyo incondicional. Estas conexiones le daban fuerza y motivación para continuar enfrentando los desafíos diarios, sabiendo que no estaba sola en su lucha, a medida que la joven se adaptaba a esta nueva realidad. También comenzó a reflexionar sobre la lección más importante de su experiencia. La resiliencia humana puede superar incluso las circunstancias más adversas. Había descubierto dentro de sí misma un coraje y una fortaleza que nunca había imaginado. Y entendió que cada desafío enfrentado la hacía más sabia y capaz. Además, Leidy decidió que su experiencia no debía quedarse en silencio. Comenzó a compartir sus vivencias con personas de confianza, relatando lo ocurrido y ofreciendo consejos sobre cómo identificar señales de peligro, manejar situaciones de control y protegerse en entornos inciertos. Su historia se convirtió en un testimonio de supervivencia y aprendizaje, inspirando a otros a mantenerse alerta y fortalecer su capacidad de resistencia. El tiempo también permitió a Leidy sanar emocionalmente. La mezcla de miedo, ansiedad y tristeza comenzó a transformarse en determinación, gratitud y esperanza. Cada día de seguridad y relativa normalidad reforzaba su confianza, y poco a poco recuperó la capacidad de disfrutar de pequeños momentos de alegría y tranquilidad. Ahora, mientras su historia liga quienes la escuchan, Leidy quiere transmitir un mensaje importante. La vida puede presentar desafíos inesperados y situaciones de peligro, pero la resiliencia, el ingenio y el apoyo de quienes nos quieren pueden marcar la diferencia. No estamos solos, y siempre hay maneras de protegernos y salir adelante. A todos los que han seguido esta historia hasta el final, Leidy desea expresar su más profundo agradecimiento. Su experiencia, aunque dolorosa, se comparte para inspirar conciencia, prevención y fortaleza. Cada lector y espectador que se ha tomado el tiempo de escuchar, comprender y reflexionar sobre esta historia, contribuye a que su mensaje tenga un impacto positivo. Si historia te ha conmovido y te ha enseñado algo valioso, te invitamos
A dar like compartir y subscribert, para recibir más historias que inspiran. Educan y generan conciencia sobre situaciones reales que pueden afectar a personas en todo el mundo. Tu apoyo ayuda a mantener viva la memoria de Leidy y de otros que enfrentan desafíos similares. Y permite que sus historias lleguen a más personas para generar reflexión y empatía. Recuerda, cada historia real tiene lecciones que aprender. Y cada vida merece ser protegida, valorada y respetada. Gracias por acompañarnos en este viaje, por tu tiempo y por tu sensibilidad. La historia de Leidy Luna Villalba es un recordatorio de que la resiliencia, el cuidado de los demás y la valentía pueden prevalecer incluso en las circunstancias más adversas. Gracias por ver y ser parte de esta historia. No olvides suscribir y compartir este video para que más personas puedan aprender. Reflexionar y ser inspiradas por la fuerza de quienes enfrentan situaciones extremas con coraje y determinación.